او په دغه نن ورځ په پروګرام کې مو ګډون کړی دی. تاسو ته معلومه ده د نن ورځې پروګرام موضوع په استرالیا کې په مجموع کې په وکټوریا او د قمار بازي د مخنیوي په خاطر دی. په تېره واري کې دوستانو د ډرګ او الکول په اړه باندې معلومات پیدا کړي. دلته دغه دوه پرابلمه یا د درې پرابلمه په د محیط کې ډېر زیات دي. یو زیات د ځوانان په د ډرګ او الکولو په دې اخته کېږي، او دوام د قمار هر ځای کې ماشینونه دي، اعلانونه دي، زیات خلک تشویقوي چې پیسې ووایي او زیاتې وعدې ورکول کېږي د درواغو چې که $100 ووایي $1000 وړي، که 1000 ووایي په میلیونو وړي. په دې خاطر په د افغانانو کې تاسو ته معلومه ده یو تعداد زیاتو خپل ژوند خراب کړي، خپل ژوند د فامیل سره خراب کړي، او د سنټرلینګ پیسې چې اخیستې په دغه کې بیولې، په قمار کې بیولې. په دغه خاطر کورونو کې زیات پرابلمونه را پیدا شوي دي. نو په دې خاطر سره چې دغه مسایل څخه موږ خبر شو، زه په دې مطمئن یم چې تاسو یو په دغه مرض نه سخته نه قمار کوئ، مګر نن به تاسو ته دې ښه معلوماتونه درکړي. دا معلوماتونه بیا تاسو د نورو افغانانو سره شریکولی شئ، د نورو کسانو سره شریکولی شئ، هغه په دغسې اعمالو اخته دي. په خاص ډول دغه افغانان چې نوي استرالیا ته راځي، هغوی زیات په دغه جنجالو سره اخته کېږي ژر، ځکه هغوی ژر خطاوځي، ژر باور کوي او ژر دغه شان ته خلک تشویقوي. بنان په دې خاطر سره چې په دې اړه ښه معلومات پیدا کړي، د نن ورځې پروګرام د کومک د ګروپ په خاطر چې د کومک د ګروپ نوی منیجر ډاکټر صاحب، تاسو پېژنئ ټول ډاکټر صاحب بصیر، دی د کومک د ګروپ نوی منیجر مقرر شوی دی. دی هم تشریف لري، تبریک وایي، تبریک ورته وایي، انشاءالله دوی څه ته وایي. او کومک ډېر مهم ګروپ دی، دلته ډېر د افغان کمیونټي سره ډېر پروجیکټونه مخکې وړي، ډېر کومکونه کوي په هره برخه کې. نو امیدوار یې چې دی دا کومکونه د پخوا په شان سره نور زیات کړي. او بل د قمار د ګمبلر د دفتر څخه هغه کلیر ایمینول تشریف لري، همدارنګه عین برید د دې میلمه دی چې په دې معلومات درکړي. او زموږ ګران میلمه چې همیشه یې زموږ په پروګرامونو کې ګډون کړی دي، واقعا د اسلامي لحاظ موږ ته ښه معلوماتونه راکړي دي. ډاکټر افتخار احمد د افغانان د مسجد ملا امام صاحب هم تشریف لري. نو دی به اوس په نوبت سره تاسو ته معلومات درکړي. اول چې هغه کلیر ایمینول دا ځي چېرته تشریف وړي، اول نوبت به دې ته ورکړو چې you can speak. Thank you very much for your coming. Thank you for you. We hope you're happy. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, dear. And thank you for your time. My name is Claire Emmanuel. I work for Connect Health and Community. We are funded by the Victorian Responsible Gambling Foundation. We are funded to go and educate communities about the harms of gambling and about raising awareness. If somebody has any problems or issues, please ring the helpline because there is help and there is support. I'm going to tell you something that will make you probably think until next year about the seriousness and the importance of the gambling harm, because it's affecting our children, our families, our friends, our colleagues, our neighbors, and everybody. Gambling does not discriminate. It does not discriminate with education, whether the person is educated or not, whether the person is poor or rich, whether the person is from any cultural background. Gambling is a silent killer. It destroys families. It destroys lives. But tonight also we've got a guest speaker, Ian, who is from the Respin program, who will tell us about his own experience and how he recovered
and how hard it impacts on people's life, but I'll let Ian talk when I finish my presentation. So the gambling, the definition is any negative consequence or side effect that comes from gambling. So it can range either from momentary feeling guilty, regret, shame, or to extreme outcome, bankruptcy, losing our house, losing our job, having family breakdown and relationship issues. In Australia, the spending on gambling, as you can see here, is double or triple the spending on alcohol or drugs or tobacco, cigarettes. So there is a lot of money that goes into gambling, and I'll tell you why that happens like that. Because in Australia, we've got 76% of non-casino poker machines, like at the TAB, RSL, pubs and clubs, and Victoria has 26,000 gaming pokie machines. But recently, after the COVID lockdown and the COVID restrictions, people learned new habits of gambling online, on the phone, on the computer, on the tablets. So the sports bets and the online betting and gambling has increased. So the media to advertise sports bets, and maybe when you watch television you see sports bet with mates, Ladbrokes, all these kinds of betting advertisements. They spend over $140 million only on marketing and advertising to influence young people. So young people are very vulnerable, they can be impacted by the advertisements. So, and also we have more now, a new trend. People start gaming, and the gaming is an introduction for them to become gambling addicts, to develop addiction for gambling. So advertising and social media are the biggest problems that people are facing, because you can't, it's in front of your eye, it's on your phone, it's on the computer, it's on television, it's everywhere. So the types of traditional gambling are, as you can see here, mostly are the pokies, that's the gaming machines. Secondly are the casino, when people go to the casino. Wagering means horse racing or greyhound racing, which is the dogs racing. Then people, lotteries and club keno. And I'm going to tell you also more about what sort of impact. So if the individual starts gambling, they don't realize that they are harming themselves because they forget about the time that they are spending on the machines. But that individual affects the family, the circle around them, their friends, the community. Because behavior is contagious. When someone behaves in a certain way, and you can see it with children, they learn from each other. Peer pressure. Vulnerable people who start influencing each other. Behavior is learned. So the individual affects the family and friends, affects the community, and affects the society, affects the workplace, affects the study. So that's how bad it is. This is a very important slide. The non-problem gamblers, occasionally they gamble. Not that we encourage them to do that, but they play scratchy, they play a game, and then they leave it. The low-risk gambler starts losing track of time, how much time they are spending in front of the machine or on their computer or on their phone. The medium-risk gambler starts losing time, but they also start catching up with their losses. So they gamble more and more because they lost a lot of money and they want to recover what they have lost. But then the high-risk and the problem gambler, that's really very bad. If they gamble to win back money and feel stressed, but then they either end up in suicide or they start developing family violence. So family violence, they neglect their children, they take their anger and anxiety on the family members,
And there is elder abuse. So they start stealing from their parents, or they start lying to their parents. They say, oh look, you know, I'm broke, I need to pay my bills, I can't pay, can you give me some money? Or they sell items from their parents' place, like a television or a watch, or any items, because they want to have money to go and feed it for their gambling. So it's very important for the family to keep an eye open about, and in this slide, the low risk to moderate, low risk gambler affects one person around them directly. The moderate risk gambler affects 3 people. The high risk or the problem gambler affects 6 people around them. That's how detrimental it is. So why do people gamble? Australia influences people to gamble because it's normal, it's the done thing, it's their culture, it's embedded in the culture. This is what Australians do to socialize. They go and they have a drink. They have those large screens in the pubs just watching footy, cricket, tennis, any forms of sports bets, or in those pubs they have those pokie machines. So it's a social thing, it's a culture. But what's important is that for young people not to acquire those habits at a young age. So they gamble because also the advertising and the marketing makes it appear that it's normal, it's the done thing, there's no harm. Excuse me. Because with drinking alcohol, you can see that the person is drunk. Drink driving, for example. If they are on drugs, you can see that they are not behaving well. But with gambling, you don't know. It's silent. Excuse me. Now, how family and friends view and participate in gambling activities, it's a learned behavior as well. The interrelationship, thank you. The interrelationship between sports, gaming and gambling also, that comes a factor. And the feeling of lost boredom. Okay, I've got this in front of my phone, I'll play this game. But the one game becomes 2 games, it becomes 3 games, and then become addiction. Addiction starts before a person realizes that they are slipping into the addiction. So they're not aware that they're slipping into the addiction. It starts at a very, very early stage, at the low-risk gambling. Because if they don't stop, they don't put a limit on their spending, they don't put a limit on staying online gambling or playing games, or they don't put a limit spending time on the gambling machine, they are really getting into the slippery slope of getting themselves into trouble. Some people gamble because they're hoping that they will win money, they'll win the jackpot, which is not right, because businesses are made to make money out of people, not to make them rich. They want to become rich out of the losses of the people. This is how the businesses are. And they tried, it's a social thing. In Australia, the popular gifts is buying scratchies. That's a form of initiating people, starting them to gamble, because you think, hey, I won the jackpot, I want to buy another scratchy. Or they buy app stores and iTunes because these ones can convert into cash to be used for gambling purposes with young people. And parents buy games for the kids to play games because they think it's entertainment, they are G-rated, there's nothing offensive about them, but they don't know that this game is an initiation to start gambling. Why? Because in the modern games, and maybe you need to know that as parents, or as elder brothers, or as family members, when kids play games online, there are loot boxes, which gives them rewards. The loot box is a pop-up screen that comes like a treasure chest and says, hey, you're doing so well with your game, you know,
follow me, and if you click on me, I'll open a treasure chest and I've got a surprise for you. So the kids, they press on that loot box. It's the excitement, it's the anticipation. They go into the next screen. Another box comes and they say, hey, I'm gonna give you a prize. Well done, you followed me. What would you like to dress your hero? In red, in blue, in black, in yellow? So that's called skins. And the teenager or the child, they say, oh yeah, wow, I want a prize, and whatever. And that is, there is money that goes into that. Who's paying the money? Who's paying for it? The parents, because the game was bought by the parents. It deducts from the parents' credit card, $1 here, $2 there, $5 there. And the child, because the child is getting the reward, they're proud, very proud of themselves. They think, wow, I've achieved something. And please note, gambling is not just about winning money. It's the anticipation. The anticipation, I'm going to win, I'm going to beat the machine, I'm going to conquer the machine. It's that challenge, it's that urge, the anticipation, I'm going to get it. And that's why people get hooked on it. And this is how they fall into it. Something really important when I talk to parents, the mothers and children, the mothers and early childhood centers, I go and I talk to them for newborn babies. Children get addicted to the screen from as young as 2 years old. What do the mothers do? If they are in the supermarket, the child is crying, they open a game on the iPhone, on the phone. They put it in front of the trolley or the pusher. They put it in front of the child, and the child is entertained, and they press these games, and the child is addicted to playing games. At home, what do? They keep watching television, screen time. They have iPads. They think that, they are entertained, they're playing games. It starts at that young age. So parents have to be really careful. And this is how I educate mothers as well, to keep an eye on their children. So 4% of people with a gambling addiction started and still buy scratchies. iTunes cards can be used to gamble online. Some video games are grooming players with gambling techniques, as I said, loot boxes and skins. I tell you, all the kids who go to schools, they know about loot boxes, they know about skins. They know more than their parents because they learn from other students at school. Also, these are forms, it's not direct gambling, but they are forms of gambling. Buy now, pay later, zip money, payday lenders, afterpay, cash converters, and nimble. Why? Because people learn not to budget and people to spend over their limits. And people don't differentiate between what is a need and what is a want. A need is something indispensable. We have to pay the bills. We have to pay the school fees. We have to put food on the table. We have to keep a roof above our head. That's a need. We have to maintain our health. That's a need. But a want, I want a bike, I want a car, I want to buy a hamburger, I want to buy, a watch. That's a want. It can wait. People can budget for it. But there is other things as well, spending leaks. When you have a tap and there is water trickling drop by drop, that's called spending leaks. People don't realize that they are buying things that are not necessary. And here I'm talking about kids, teenagers, or people who really don't know the value of how much parents, they work very hard to earn money and put food on the table and send them to school and give them clothes and spend money on them. This shows us the tech addiction per day. The average screen time for people is 5.5 hours. For the Generation Z, 7.5 hours. The millennials, 7.3 hours. And the Generation X is 6 hours.
This is a lot of time spending in front of the screen. As we said also, the online gaming, before people, you could see them at the machines gambling, but now everything is online. Most of the things are online after the COVID lockdown. People learned how to purchase things online, make bookings online, get into the sports betting online, gaming online, everything is online. So you have to keep watch an eye how the kids are spending time on their laptops and on their computers. So the impacts of gambling, this is really very, very serious. It can ruin lives, and Ian will be telling you about these things when he talks about his experience. So financial impact, delaying purchases and stopping other things, or sometimes like neglecting to put food in the fridge because they're spending their time gambling. Relationship breakdowns, family violence, stress, anxiety, disputes between parents and their children, partners. Sometimes people can end up in divorce. Sometimes people can end up homeless. It's really very detrimental. Health. They can have headaches, irregular heartbeats, sleepless nights, weight loss, and other, and emotionally they feel guilty. They don't talk about it. They have withdrawal, so they don't join in family activities. They don't join in community activities, and they don't say, "I am really in trouble." Work study. They lose their jobs because they're not performing well. They're spending their time on their phone, or if they are at school, they're not studying well. They're not performing well in their homework. Culturally, they withdraw from joining cultural events because they feel ashamed that they don't have money, and people they don't tell the people where they are losing their money, or, for example, they think that people are looking at them, they're thinking down upon them. Criminal, they can steal, they can lie, they can commit suicide. So not only stealing from family members, but they can steal from workplaces and they end up in jail. Now, how can we help our friends and family? It's really, anyone can be at risk if they don't pay attention to themselves, to the others, to their neighbors. Anyone can run into the temptation of trying the gamble. Helping someone to find activities, visiting the library, joining a group of interest, doing gardening, volunteering, learning a new skill, arts and crafts, men's sheds, joining an art group, and maintaining health and fitness. This is very, very important. As I said before, family violence is really very bad. We deal with a lot of people. We have a lot of referrals from people who are impacted by gambling for family violence. And also, with multicultural groups, the barrier for multicultural groups to be able to know about these things is the language barriers, migration, post-traumatic stress disorder, trauma from war, limited understanding of commercial gambling, beliefs about gambling and luck. And for example, Asian communities, they believe that, they believe in feng shui and I don't know what. And barriers to seeking help. This is the biggest issue with multicultural people. They feel ashamed or not encouraged to seek help, to pick up the phone and ring, "I need help." So the help is not just for the person who's gambling, the help is also for the person who is affected by the gambling. Say, I'm a father and my son, who is married, who has children, is a gambler and I'm being impacted, help is available for the parents as well. Or if I am a parent and I have a teenage person who is affected by gambling, as a parent also the teenager is available. So stigma is a person who feels like this is a barrier to disclose that the person has a problem, and it can affect a person's help-seeking behavior and can affect a person's recovery.
because the later they leave it, the more the problem is worse. Self-exclusion is a program initiated by the government that a person can ban themselves from gambling. So they go to the poker venue and they say, look, this is my ID, this is who I am, please, I want to sign a contract. Every time I come near this facility, please don't allow me to come inside. That's it. It's a contract for 2 or 3 years. In the meantime, they go into counseling, they do financial counseling, therapeutic counseling to recover. And then if they want to resume, they can resume, but it's better not to do that. It's available also through the online gambling. If people are gambling online, they can sign a deed and say, look, if I want to access this online games, you can lock me out. And the third party, it applies only for the casino. A family member can dump a family member to say, for example, if my husband is a gambler, I can ring the casino and say, look, really, we don't have food, our kids are not going to school, we're gonna sell our house because we can't repay the mortgage, we are in trouble and my husband is not stopping to go, please, I want to sign a contract to stop my husband going to the casino because he's ruining himself and the family. And this is confidential. So the casino is not going to tell my husband that your wife told us that you are in trouble, that we have to stop you because there is family violence. My husband can come and beat me and kill me because I told about him. So it's really complicated and serious. Yeah. Is that new? New. The one that you said? Yes, it's new. I self-excluded for myself. Yeah. Before a person stepping forward. Yeah. I was waiting. This is new. Yeah. This, I thought it was new. yeah. It's only 6 weeks. It's been initiated 6 weeks ago. So what we do is that we provide, all our services are confidential. So people who ring us, nobody knows that they rang us. It's totally confidential. We provide interpreters. They are all free of charge and they are unlimited sessions. So if the people want to come for 1 year, 2 years, 3 years, sure, they've got my contact details if you want to refer anybody or if you want. But can I just say, I don't just do information sessions and education sessions to groups. I work with community groups on designing activities that are alternative to gambling with youth, with mothers, like mums and bubs, maternal and child health services for elderly people. So these are the things that we do. We do projects and we develop resources as well. Now, I'm going to hand over to Ian to tell you about his experience and what he endured until he recovered and he joined the ReSpin program. And now Ian goes and he educates people, because listening to a real life experience is totally different to listening to data, as I'm telling you. Because this is a reality check, and there is solution, there is help out there, and people can recover, and there is hope. Do you have any questions of me? Yes, I have one question. First of all, thank you very much for providing comprehensive, proactive, and focused presentation. It's very important to the community. We can convey your message to our people, to our community. It will play a crucial role to bring a positive change in their behavior. My question is, as you mentioned earlier in your presentation, that gambling is a silent killer. Undoubtedly, we are strongly agree with you. It is a silent killer, and it will affect all aspects of the life, personal life, family life, and community relationship, as you mentioned earlier. So while government has a responsibility to protect our community, as well as to protect our young people, why government doesn't take a surely commanded action to prevent young people from gambling? That's a very good question, and it's a very important question as well. We advocate with the government to reduce poker machines and to reduce gambling ads and advertisements and marketing.
We advocate with the government to do a quit campaign. Similar to the cigarettes, they had the quit campaign. They stopped advertising the cigarettes, and also they banned smoking in workplaces, in restaurants, in public places. So we are advocating strongly with the government to stop advertising gambling and to put, a limit to that. But equally, we are funded by the government to go to the communities and educate them and raise awareness to build their resilience. My presentation for young teenage kids is totally different to this one. We talk about budgeting, we talk about financial literacy, we talk about taking responsibility, we talk about being mindful. So mindfulness is very important because kids are exposed to too many temptations, they're vulnerable. They can be easily influenced by a role model, And so this is what we are doing. Community corrections order, and this I thought was my redemption. This was for the first time I went to jail. I thought, they've understood, I had issues from when I was a kid. I wasn't a bad person. I just done some silly things as a young bloke. And so what I did good behaviour and all that sort of stuff. And then in 2001 I stopped smoking marijuana. In 2008 I stopped smoking cigarettes. And in 2013 I self-excluded from Crown Casino. And I went up and I said, look, I want to be self-excluded. And they made it so hard. And I had to go to the security guards down to this little room, and they said, we're gonna take photos of you, and if you come in and win that Harley Davidson motorbike, you're not taking it because you'll have the $2,000 fine and all this sort of stuff. And they said, are you really sure you want to self-exclude? And I said, yes. So I did self-exclude, and I'd still go back in time and time again. Sorry. I'd go back in time and time again, and then by the time, and I thought, they're watching me with the cameras and everything, I'll never get out of here with any money. I might as well overturn the self-exclusion because it was an indefinite self-exclusion. I rang them up and they said the only way you can get the self-exclusion overturned is if you get a letter from a gambling counsellor or a psychologist or a professional person saying you no longer have a gambling problem, then we'll overturn your self-exclusion. And I thought, so they're putting the problem on the gambler. The old term problem gambler or please gamble responsibly is just lame because, it's an addiction as strong as any drug. And, but anyway, I rang up Gamblers Help to get this letter to get back into the casino. And I went to, I rang Gamblers Help, got an appointment the very next week or a few days down the track, and as soon as I walked in there, I had an epiphany. I don't know if you know an epiphany, but like a light bulb moment. And I thought, I'm not here to get a letter, I'm here to get help. And the woman who was the counsellor, gambling counsellor, for 2 years we were together, and she helped me immensely, and I stopped gambling. That was back in 2015, it took me till 2017, I haven't had a bet since. And I won on the Melbourne Cup Carnival in 2017, and I haven't had a bet since. And I won on the Melbourne Cup Carnival in 2017, and I haven't had a bet since. But what I did also while I was seeing the counsellor is I joined ReSpin. At the start of 2017, I joined ReSpin. I joined the Alliance for Gambling Reform, which I think Claire mentioned, the Alliance for Gambling Reform. I did a real lot of work with them, voluntary. I did a lot of work with them, voluntary, and basically, why I'm here now is because I know what I went through, and I know how predatory the gambling industry is, and how like Claire said, with little games, how it gets kids from a young age. So I'm here to say that there is hope there, and there's help, and there's if you know anybody. Thank you.
You done a good job. Any questions, just let me know. No questions, brother. Thank you. Thank you very much for your talking, for very hard, very sad story and experience. Again. Thank you very much. The people maybe have a question and they may ask later. They prefer their dark the bichara. Their badalat bandiragaladi. They know I can delta dark sierra rawani. زمر په افغانانو کې داسې خلک شته دا داسې خلک موري صاحب پیښې په کمار کې داسې ډېر داسې اما افغانان یو عادت لري چې دا کیسه چیرې کړي وره پېښ کې دي دلته راغلي وای یو څو د خپل تجارب یې ویلي وای خپل کیسه هغه نه وای همدې کور ودان خو بیا هم دا د ټول کیسه یې وکړه او د رښتیا هم دغسې حالت دي په اصلیا کې باید ځانونه وساتي خدای دې موږ ته چې ټوله وساتي نو اوس به نوبت ورکړو د افغانانو د مسجد ملا امام ډاکټر افتخار احمد ته چې د په اسلامي لحاظ د قمار په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړي. زه به د دوه دوستانو په خلاف په ناسې باندې خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو درنو قدرمنو محترمو ورونو تاسو ته دوباره خپل سلامونه وړاندې کوم او د اشنا صاحب محترمو د کومک ادارې څخه مننه کوم چې داسې ډېر مفید او مؤثر پروګرام او یو برنامه تنظیم کړی چې واقعا ما خپله ترې ډېره ګټه واخیستله او حتی ما ځان سره داسې یو تصور وکړ چې دغه مېرمن چې خبرې وکړې چې د دې د خبرو څو پوینټونه چې خصوصا ما دپاره نه وو چې د جمعې په یو مانځه کې یو خطبه کې دغه مسایل بیان شي خلکو ته او ډېر کامل آګاهي ده په دې کې. خو زه به دا د خپلې موضوع په لنډه توګه باندې چې اکثر دوستان وخت هم ډېر ونیول شو وخت هم کم دی ماښام هم نږدې دی خو زه به ولې یو دوه لنډې کیسې درته وکړم بیا به د اسلام موقف درته بیان کړم. کیسه یو خو داسې وه چې یو ورځ یو د لاکډاونونو څخه مخکې یو تبلیغي ورور یو ځوان ځان سره راوستی زما کور ته بې وخته غوندې راغی بې موعده دروازه یې ټک ټک کړه چې ګورم یو ځوان ورسره دی ډېر داسې یو هیجاني حالت کې دی نو تبلیغي وویل چې دا سړی داسې نورمال نه دی او ما راوستلی چې ته ورته یو څه نصیحت وکړې ما دا خو د نصیحت اورېدلو دپاره نه دی خو هغه چې دا زما مېهمانخانه کې کېناسته وایي I would like to kill someone نو داسې ډېر په هیجاني کې وایي نو زه ویل چې زه هم هغه سړی ونه اوسېږم چې ما ونه وژني نو ما ورته چې ولې سړی وژنې وایي 3 ورځې کېږي چې ما ډوډۍ نه ده خوړله پیسې مې ټول داسې ورکړې دي قمار مې ورکړی دی نو 3 ورځې کېږي چې هېڅ کار هم نشته او پیسې هم نشته او خوراک هم نشته نو زه پوه شم چې سړی ډېر وږی هم دی نو ما زه 2 دقیقو کې راځم کور کې عجل مې یو برګر شی ورته برابر کړ هغه چې وکړه لږ نسې موړ شو سړی لږ ارام شو خو بیا مې لارښوونې او نصیحت هم ورته وکړ او اخره کې یو څه د ماسپښین ډوډۍ دپاره ورته ورکړې خو کېدای شي نصیحت به تاثیر کړی وي انشاءالله خو موږ ترې نور ځان خلاص کړو یعنې دا د قمار عواقب دی که نه چې داسې او حتی ما چې ترې پوښتنه وکړه چې ته څه کار کوې زه معلم یم یعنې خو کله کله انسان چې معتاد شي بیا د خپل هغه په خپل شخصیت باندې هغه کنټرول هم د لاسه ورکړي. بله کیسه زموږ او تاسو د اسلامي تاریخ په کتابونو کې بیانېږي وایي یو بادشاه مریض شوی و بادشاه مریض شو د ډېر تداوي او علاج یې وکړه خو نه ښه کېده بالاخره کوم ډاکټر ورته ویلي و چې ستا علاج ما ته معلوم دی خو ستا علاج لږ ډېر مشکل دی ویل څرنګه مشکل دی ویل ستا علاج د یو ماشوم په وژنې باندې کېږي چې ته به یو 12 کلن ماشوم وژنې چې قد به دا رقم وي رنګ به دا رقم وي صحت به دا رقم وي او دغه ماشوم به وژل کېږي د هغه یینه یا ځیګر چې ورته وایي هغه ځیګر چې ته وکړې ته روغېږي نو بادشاه هغه هم تعجب وکړه چې اوس داس د انسان وژنه د یو انسان د صحت دپاره خو بالاخره قاضي ته خبره لاړه قاضي حکم وکړ چې د بادشاه صحت ډېر مهم دی یو انسان دې وژل شي په همدغه مواصفاتو باندې لټون شروع شو خو بالاخره همداسې یو ماشوم یې پیدا کړ د ماشوم پلار ته ورغلل چې تا ته به دومره پیسې درکړو چې د بادشاه د صحت مسله ده دا ستا دغه زوی چې دی بیخي په همغه شرایطو برابر دی دغه به ووژنو او دا د قاضي حکم دی نو پلار هم په پیسو باندې خوشحاله شو زوی وکړې نو دغه ماشوم چې کله وژه سترګو نه یې اوښکې راغلې نو بادشاه چې ورته وکتل زړه کې لږ نرمښت پیدا شو دا ماشوم راووتلو چې تا ولې وژړل ویل ما تعجب داسې وکړه چې د انسان نه چې لومړنی دفاع کوي هغه پلار دی مګر پلار زه په پیسو باندې خرڅ کړم بیا چې کله د پلار په خپل اولاد ظلم کوي هغه انسان خپل شکایت قاضي ته وړي قاضي فتوا ورکړه چې دی حلال کوي
چې قاضي نمونه شي سړی بادشاه ته رجوع کوي، بادشاه خپل صحت لپاره زما وژنه باندې فیصله وکړه. نو ما ته دا قصه داسې معلومیږي چې اوس دلته مثلا یا ځینې هېوادونو کې دولت خپله جواز ورکوي قماربازۍ ته. پلار پاسېږي خپل پیسو باندې ماشوم ته ګیم اخلي، دولت ترېنه خپله مالیه اخلي، محکمه او سیستم ورته جواز ورکوي چې دا کار قانوني دی، مشروع دی، لکه ډاکټر صاحب چې پوښتنه وکړه. نو بیا بېرته د بلې لارې نه بیا پروګرامونه هم نیسي چې قمار مه وهئ، قمار مه وهئ. نو یو طرف نه زمینه ورته برابروي، بل نفر ته خلک ورته تشویق کوي، بل خپل ټیکس او مالیه ترېنه اخلي، بل طرف نه پروګرامونه ورته جوړوي، بیا بل طرف نه چې قمار مه وهه. نو دغه کې یو د اصلاح ته اړتیا ده یا دولت متوجه کولو ته اړتیا ده چې دا باید دولت ته ورسېږي. د اسلام د نظر نه خلاصه جواب هم دا دی چې قمار حرام دی، د کبیره او ګناهونو څخه ده. او دا چې ولې حرام دی، الله سبحانه وتعالی څو دلایل موږ او تاسو ته په قرآن عظیم الشان کې هم ذکر کړي، علت چې ولې حرام دی سره د څو دلایلو. په یو آیت کې الله عز وجل فرمایي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دلته د میسر لفظ کارول شوی چې شراب او قمار، دا میسر قمار ته وایي، څو شیان نور ورسره دي چې دا ټول ناروا شیان دي، ناپاک شیان دي او دا شیطاني عمل دی. فاجتنبوه، د دې څخه ځان وساتئ. بیا په همدې آیت کې ورپسې الله عز وجل فرمایي چې انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان غواړي چې د قماربازۍ په نتیجه کې او د شراب څښلو په نتیجه کې ستاسو ترمنځ دښمنیانې پیدا کړي او تاسو د الله د یاد او د ذکر او د لمونځ څخه غافله کړي. آیا تاسو پرېښودونکي یاست که نه یاست؟ آیت کې همداسې دی، فهل انتم منتهون، آیا تاسو قمار نه لاس اخلئ که نه اخلئ؟ یعنې لږ خپل عقل نه کار واخلئ. هر قمارباز چې ګوري خپله کورنۍ د لاسه ورکوي، خپله لکه د خور چې ویلې خپله خپلوان د لاسه ورکوي، خپل مال د لاسه ورکوي. او قمارباز چې خپلې پیسې د لاسه ورکړي په هر صورت چې وي دی کوشش کوي چې بېرته هغه لاسته راوړي. کله انسان وژني، کله به غلا کوي، کله به هغه ته تهدیدونه کوي چې سبا در سره ګورم، دغه وخت در سره ګورم. نو دغه انسان یو ذهني اختلالات هم ورته پیدا کوي، دښمنیانې په ټولنه کې ایجادوي. که موږ تاسو ته د خپل ټولنې ځینې احوال چې موږ تاسو کسې اورېدلي دي چې یو قمارباز د قمار په بایللو په نتیجه کې څه کوي، حتی د کور زنانه په قمار کې ورکوي، د کور لباس په قمار کې ورکوي، هغه سره زره کور او ځمکه او جایداد په ټول د منځه ځي. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی هغه اساسي علت د حراموالي چې ولې حرام دی، ځکه دا د دښمنۍ سبب دی، دا د عداوت سبب ګرځي په ټولنه کې، دا د بدبینۍ سبب ګرځي په ټولنه کې، او دا د انسان د الله د ذکر نه، ځکه د قمار مجلس ته چې یو ځل کېناستلی په 10 ساعتو کې هم نشي پاڅېدلی. لمونځ درنه تېرېږي، بل لمونځ درنه تېرېږي، بل لمونځ درنه تېرېږي. دا لمونځ خو عبادت خو پرېږده، الله درنه هېر شو، په حرام کار کې مبتلا یې، خپل ځان هم درته هېر شي. د غرمې ډوډۍ به دې نه وي خوړلې، د ماښام ډوډۍ به دې نه وي خوړلې، اوبه به دې نه وي څښلې، یو چای به دې نه وي څښلې، چې پاڅېږي رنګ به دې تک ځړوي، د قدم وهلو به نه وي، انرژي به دې د لاسه ورکړې، کور ته هم چې ځې اعصاب به دې د لاسه ورکړې وي. نو انسان د هر شي نه پاتې کوي. دوهم دلیل په د اسلام د نظر نه دا دی چې موږ او تاسو ته اسلام د مال ډېر کلک ارزښت بیان کړی چې مال ډېر قیمتي شی دی. خپل مال به هیڅ کله نه ضایع کوي. حتی قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ته فرمایي چې ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم مکسوب. هغه کسانو ته چې دغو عقلونه پاخه شوي نه دي، عمر به زیات وي خو عقل پوخ نه دی، یعنې د مال په ارزښت نه پوهېږي، دغه خپل شخصي ملکیت دغه په اختیار کې مه ورکوه ځکه هغه یې ضایع کوي، بلکې دغه مال ورته وساته، مال ورته محفوظ کړه، مال په یو ښه کاروبار او تجارت کې ورته مصرف کړه، فقط هغه ته د ضرورت په اندازه پرې مصرف کوه. ځکه که ته ورته مال په اختیار کې ورکړې، هغه مال ټول په قمار کې وهي یا ټول په سود کې ورکوي یا په یو بل شي کې مصرفوي. نو په دغه اساس باندې الله عز وجل حتی دومره وایي چې د انسان خپل شخصي مال هم ورته په لاس مه ورکوه چې کله ویره د ضایع کولو وي. او بل آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مسلمانانو خپل مالونه په خپلو منځو کې په ناروا شکل سره مه خورئ. ناروا همدا ده چې ته یو انسان سره قمار وهې، د هغه نه فرض کړه تا $10,000 وګټل، دا $10,000 چې تا د هغه څخه واخیسته په کوم دلیل دې واخیسته؟ نه دې ورته کوم کار کړی دی، نه دې ورته کوم خدمت کړی دی، نه دې کوم وظیفه در سره کړې ده، بې مورده ته د هغه نه $10,000 اخلي یا $10,000 ورته ورکوي یا هر څومره چې وي. یعنې دغه یو بې مورده پیسې دي چې د هېڅ دلیل او هېڅ مقابل ورته نشته. نو ځکه اسلام دې ته باطل وایي، ناروا مال ورته ویل شوي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک د قمار لوبه کوي یا د نرد لوبه کوي، نرد د شطرنج غوندې یو شی و چې شرطونه به پرېښودل کېدل، که تا وګټله زه به دومره درکوم، که ما وګټله ته به دومره راکوې، پیسې به پرېښودلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک دغه نرد لوبه کوي داسې دی لکه دی چې د خنزیر غوښه خوري یا د خنزیر وینه څښي.
یعنی څرنګه چې هغه حرام دی دا هم حرام دی، په حراموالي کې هغې سره شک نه لري یا تفاوت نه لري، توپیر نشته. همدارنګه حتی دومره یعنی کلک عاقبت د قمار ته ذکر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ته یو انسان ته په ټوکو باندې هم ووایې چې راځه سره قمار وکړو، ته باید صدقه ورکړې، ستا د دغه الفاظو هم کفاره باید ادا شي، ته باید صدقه ورکړې تر څو الله تعالی ته د دغه لفظ د کارولو عفو وکړي. یعنی دومره جدیت په دغه مسله کې اسلام موږ تاسو ته ذکر کوي. همدارنګه موږ تېر پروګرام کې چې هم اشنا صاحب ترتیب کړی و، هلته موږ ویلي چې د اسلام هغه ضروري مقاصدو څخه 5 شیان دي چې اسلام د هغې د حفظ دپاره راغلی دی، چې یو په هغې کې د ایمان حفظ دی، دوهم په هغې کې د انسان د نفس ساتنه ده، او درېیم په هغې کې د انسان د عقل ساتنه ده چې شراب په همدغه اساس حرام شوي، څلورم پکې د انسان د مال ساتنه ده، د انسان مال محفوظ ده، په ناروا شکل باید ضایع نه شي. اسراف ولې حرام دی؟ ځکه ته مال ضایع کوې. بخیلي ولې حرام دی؟ ځکه ته په مشروع کار کې مال نه مصرفوئ. نو دغه دواړه مضمون شیان دي. خو اسراف اسلام هم دې دپاره حرام کړی چې ته بېمورې د مال خرڅوئ، مال باید محفوظ شي. او الله سبحانه وتعالی مال ته قوام وایي. قوام په دې معنی چې د انسان ژوند پرې باندې ولاړ دی. نو چې ستا ټول ژوند د کورنۍ ژوند په مال باندې ولاړ دی، تداوي په مال باندې کېږي، د کور کرایه په مال باندې کېږي، حج ته تګ په مال باندې کېږي، زکات په مال باندې کېږي، خیرات او صدقات په مال باندې دي، د کورنۍ نفقات په مال باندې دي، د ژوند ټول ضرورت مال پورې تړل شوي دي. د موټر تیل دی، که موټر د کار شی دی، برق دی، اوبه دي. نو که یو حکمت د قمار د حراموالي دا دی چې انسان کسب و کار نه لرې کوي. انسان به کسب و کار نه کوي، ځکه قمارباز دا پیسې راسره دي، قمار به وکړم کېدای شي وګټم. نو همیشه قمارباز فکر هم دا وي چې په احتمالاتو باندې ولاړ دی، کېدای شي لاسته راوړم، کېدای شي وګټم، کېدای شي دا ځل مې بایلو بل ځل ګټم، دا ځل مې بایلو د بل ځای ګټم. همیشه ارزوګانې لري، امیدونه لري، دغه ځل به وشي، دغه ځل به وشي. کسب و کار پرېږدي، تنبل شي، د هغه فعالیت نه وځي، مسلکیتوب د لاسه ورکړي، هر شي نه د کاره وځي. همدارنګه دوهم دا دی چې قمارباز چې دی د خپله کورنۍ خرابوي، خپل مال په حرام او ناروا کې مصرفوي، خپل هغه ټولنیز حیثیت د لاسه ورکوي. حتی موږ تاسو خپل ټولنو کې موږ چې واړو یو سړی به چې په قمارو باندې مشهور موږ به چې واړو ماشومان به چې دغه موږ به جوارګر ورته ویلی، هغه فلانی جوارګر دی، هغه جوارګر راغی. یعنې حتی ماشومانو به هم د هغه قدر نه کوه، ټول به ورته جوارګر په نظر باندې کړه، دا جوارګر دی، دا جوارګر دی، داسې به ورته ویلي. نو ټوله به د یو کراهت او د نفرت په نظر باندې ورته هغه ټولنیز حیثیت خپل د لاسه ورکوي. همدارنګه قمار چې آیات کې ذکر شو، دښمنیانې د انسانانو ترمنځ راپیدا کوي، انسان د الله د یاد څخه لرې کوي. همدارنګه انسان کله کله جرمونو ته اړه باسي. قمارباز کله قتل کوي، کله غلا کوي، کله سرقت کوي، کله نور تهدیدونه کوي، یعنې جرمونو ته انسان هڅوي. همدارنګه آخري مسله دا ده چې انسان رواني تکلیف باندې مبتلا کوي. خوب کې به هم پیسې ګوري، په ګوته باندې به هم پیسې ګوري، په لاره کې به روانې هم ځان سره به خبرې کوي، پیسې مې څنګه شوي، موټر که ډراپ کوي، په همدا قمار فکر کوي، انسان یو رواني تکلیف باندې مبتلا کوي. مګر د قمار هم لکه څرنګه چې هغوی ویلي دا یو اعتیاد دی، عادت جوړېږي، پرېښودل بیا هم ناممکن نه دی. او د پرېښودلو ناممکنوالي دلیل دغه محترم ناست دی. دغه چې وکولی شو چې سګرټ پرېږدي، شراب څښل پرېږدي، قمار پرېږدي، دا نور شیانې چې ذکر کړو پرېږدي، که دی په خپله خبره کې رښتیا هم هماغسې وي، صادق وي، نو دا کار پرېښودل ممکن دی. فقط همت غواړي، عزم غواړي. کله چې انسان عزم وکړي، الله تعالی ورسره مرسته کوي. او موږ تاسو ته قرآن عظیم شان هم دا فرمایي چې واذا عزمت فتوکل علی الله. کله چې تا جدي عزم وکړې دا کار نه کوم، بیا نه کوم. زموږ یو ملګری و، هغه نسوارو عادت درلوده. په دې یو وخت کې حج ته تلو، چې حج ته لاړ، موږ ورته ویل هسې اوس ته حج ته ځې، چې راغلې هلته 40 ورځې نسوار نه کوي. نو 40 ورځې د یو انسان د عادت پرېښودلو دپاره کافي وخت دی، خو چې بیا نسوار ونه کړي. هغه وویل چې زما بس عزم نه صحیح دی، 40 ورځې نسوار ونه چوه. خو چې بېرته راته د دوبۍ ایرپورټ کې ولې یو افغان ورسره ناست و، د جیب نه هغه نسوار راویسته، ما چې ورته وکتل نور به طاقتونه شو، ما یو چونګی خو ماته راکړه. نو هماغه یو چونګی مې چې واچو بیا شروع شو. نو ځکه جدي عزم ورسره نه و. نو کله چې انسان وایي چې پرېښودو بیا مې پرېښودو، نو بیا ځکه د انسان هماغه یو قول دی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې زموږ تاسو ټولنه، اسلامي ټولنه، مسلمانانو ټوله ټولنه باید دغه بد عادت څخه محفوظ وساتل شي. ډېره زیاته مننه چې ډاکټر صاحب ډېر ښه معلومات مو ورکړي. واقعا ستاسې خبرې ډېرې ګټورې وې او د دې نه باید ټوله ګټه واخلي. بیا که دوستان سوالونه درلودله چې ډوډۍ آماده ده، د ډوډۍ په جریان کې یو وروسته کېدای شي سوالونه وکړي. او یو غوښتنه د دغه فورمې چې مخته پرتې دي، دوې فورمې دي، که دا هم تاسې هر یو خانو پرېږدي خپل د نن ورځې د پروګرام په اړه باندې ولیکئ چې ستاسې د نظره دا پروګرام څه کوي. ځکه دغه دفترو چې دا پروګرام جوړ کړی دی دا شان یې غوښتنه خاص ډول نو که دا خانه پرېږدي شوي
نو بیا مننه د ټولو څخه ډوډۍ تیاره ده مهرباني وکړئ ډوډۍ بیا د ډوډۍ په جریان کې وروسته کولی شي سوالونه وکړي مهرباني وکړئ ډوډۍ تیاره ده